Hi everyone, bună tuturor and welcome back to my channel. In this video, you are going to learn the days of the week and the months of the year in Romanian. If you are going to find the video useful, please consider subscribing to my channel. We're going to start with the days of the week. As always, please ensure that you repeat the words after me because in this way it's going to be easier for you to memorize them. And also, you're going to get used to the pronunciation of each word. Days of the week in Romanian is zilele săptămânii. So day is zi, and week, săptămână, săptămână. So days of the week, zilele săptămânii. Zilele săptămânii. Monday, luni. Luni. Tuesday, marți. Marți. Wednesday, miercuri. Miercuri. Then we have Thursday, joi. Joi. Friday, vineri. Vineri. Saturday, sâmbătă. Sâmbătă. And then Sunday, duminică. Duminică. Let's repeat all of them together. So, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Right? And a little bit faster. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Very well done. Let's move on and let's have a look at the months of the year. Lunile anului. So month in Romanian is lună, lună, and year, an. An. So the months of the year, lunile anului. Lunile anului. January, ianuarie. Ianuarie. February, februarie. Februarie. March, martie. Martie. April, aprilie. Aprilie. May, mai. Mai. June, iunie. Iunie. July, iulie. Iulie. August, august. August. September, septembrie. Septembrie. October, octombrie. Octombrie. November, noiembrie. Noiembrie. And then the last one, December, decembrie. Decembrie. And all of the months of the year, so ianuarie, februarie,
martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. And a little bit faster, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Very well done. Thank you very much for watching this video. Mulțumesc frumos, and I'm going to see you in the next one. Bye bye.